Колеги, здравейте! Имам изключителната чест да ви приветствам. Добре дошли на едно наистина специално събитие за Народния театър Иван Вазов. Дългоочакваната визита на световноизвестния драматург и сценарист Израел Хоровиц. Нека го посрещнем с аплодисменти. Господин Хоровиц е в България по покана на директора на Народния театър Иван Вазов, господин Мариус Донкин, и ще има честа да присъства на поредната премиера по негова пиеса в Народния театър Иван Вазов, "Моята скъпа лейди", която ще се състои тази неделя, 17 февруари, на сцена Апостол Карамитев. Бих искала да спомена един човек, благодарение на който днес посрещаме господин Хоровиц в България. Това е господин Виктор Меламед. Той наистина положи огромни усилия, за да направи тази визита възможна и да бъдем много щастливи с нея. Също така да благодарим и на партньорите, които помогнаха на спектакъла да се случи. Това е българо-американска кредитна банка и хотел Сенс. И разбира се, да приветстваме и съпругата на господин Хоровиц, госпожа Стилиян Хоровиц, която също е с него в България. И накрая, разбира се, ще благодаря на господин Сава Драгунчев, който е нашия любезен преводач, актьор в Народния театър Иван Вазов. Няма да отнемам повече от времето. Бих искала да дам думата на господин Хоровиц. Yes, we do. So I'm very happy to be here. It's not every day of my life that we have 5 photographers taking my picture. I have 5 children and 5 grandchildren who remind me who I am. It's a great honor to have 2 plays in this theater. Че две мои пиеси се играят в този театър. Thanks to Victor. Благодарение на Виктор. Absolutely. And it's particularly exciting when a play много е вълнуващо, когато seems to travel in the world. Когато една пиеса пътува по света. I'll be seeing my old lady on stage here. Ще гледам моята прекрасна леди тук. But it's also playing in Prague. Но същата пиеса се играе в Прага. In St. Petersburg. В Санкт Петербург. Where else? Къде другаде? It's in maybe 5 different theaters. В 5 различни театъра. And to me it's magic. И за мен това е магия. I've written 70 plays. Написал съм 70 пиеси. I began to write plays when I was 17 years old. Пиша, когато бях на 17 години. I don't know how to do anything else. Не знам какво друго бих могъл да правя. But I never know which play will have a life. Но никога не знам коя пиеса ще просъществува. It's always a great mystery. Винаги е мистерия. Which play will touch people. Коя пиеса ще успее да докосне хората. So when people ask me which play is my favorite, коя е любимата ми пиеса, I always say it's the play I'm writing now. Винаги казвам пиеса, която пиша в момента. But I'm thrilled that my old lady has come. Моята прекрасна леди ще има премиера тук. And so many wonderful actresses have толкова много прекрасни актриси са играли в I did a film of the play with Maggie Smith. Пиеса с Маги Смит има филм, който направих. And to have this actress, I just met this actress. Тук ще се срещнах Мария Стефанова. And it's absolutely thrilling. Страхотно вълнение. So do any of you have questions? It's easier. Би било по-лесно, ако имате въпроси. No? Okay. So нямате въпроси.
can say that да кажа, че I wrote this play написах тази пиеса, wanting to create a kind of Valentine for France. I wanted to write a kind of love letter to France. Искам да напиша любовно обяснение, любовно писмо към Франция. Because my father was a truck driver in a little town in Massachusetts. Баща ми беше шофьор на камион в един малък град в Масачузетс. I have 50 of my plays have been translated into French and played in France. 50 от моите пиеси са превеждани и се играят във Франция, превеждани на френски и се играят във Франция. So for the son of a truck driver from Massachusetts, this is a kind of a genre de miracle, a kind of miracle. Е абсолютно чудо за един син на шофьор на камион да има всичките тези пиеси да се играят във Франция. So I began this play with the idea that I should write a kind of love letter to France to say thank you. И започнах да пиша пиесата с намерението тя да бъде това любовно обяснение към Франция, едно благодарение към Франция. When I begin to write a play, I always think I know where I'm taking this play. Когато започвам да пиша, винаги си мисля, че знам на къде вървя. But somehow in the middle of the writing, но обикновено към средата на писането, I say, oh, this play is taking me to an interesting place. Си давам сметка, че пиесата се завива в друга интересна посока. And I realized with my old lady, I was давам сметка, че при моята прекрасна леди, really writing a much more serious play than a love letter. Си давам сметка, че пиша много по-сериозна пиеса, отколкото това, което очаквах в началото, отколкото любовно обяснение към Франция. And of course you haven't seen the play, so this will all make sense when you see the play. Така или иначе не сте гледали пиесата, но всичко ще си дойде на място, когато я гледате. Does anybody have any question? Because it's much easier if you have a question and I... Yes. Thank you. Имате едно обяснение, че сте изготвили пиесата, защото смятате, че животът е една сделка, в която приходите не винаги надвишават разходите. Това оправдали се и в други пиеси? Има ли също този довод? Can you say that again? Да, казвате, че една от причините да започнете тази пиеса е, че животът е сделка, в която не винаги приходите от живота надвишават разходите. Yes. I write a play because there's something about life that's bothering me. Пише пиеси, защото нещо ме притеснява в живота. And I don't know how to do anything else than to write a play. И освен да пише пиеси, друго не знам как се прави. And so the interaction of life and theater is so different. It's so interesting. Life for me goes at a speed that makes it almost incomprehensible. It's moving too fast. And the magic of theater is that you can slow life down to a speed that people can comprehend. I think that it's just me talking, and it's the father of 5 children and 5 grandchildren. Not a great man, just a person. Става дума за това, че един човек, който има 5 деца с 5 внуци, споделя нещо. But I think that almost probably all of art exists for the same reason. Изкуството съществува за една и съща причина. I think in the end we all have one question. Имаме един въпрос. The question is, why are we alive? Защо живеем? And
I don't think that I don't think any husband turns to his wife and says, let's buy 2 tickets to this play to find out why we're alive. I don't think it's a conscious question, but I think it's an unconscious question. I think it's something we all wonder all of the time. And I think that every serious work of art touches this question. And of course, sometimes I fail miserably. And as I said before, it's always a great mystery which play touches people. Абсолютна мистерия, коя пиеса би докоснала публиката. Because I think when a play works and it touches people, it addresses this very basic question. And I hear my voice and I think I'm so pretentious saying all of this. And I'm glad that you'll see the play and not just see me. I'm lucky to be able to hide behind my plays. When you see a party, when there's a big party going on, people are happy and they're drinking, you can always find the writer, because the writer is leaning against the wall just watching. In the middle of the room you have the actor. So is there another question? Имате ли друга филмирана пиеса? Another film play? Oh, that's a good question. We made a film of a play of mine about women packing fish in a fish factory. Направихме един филм за едни жени, които пакетират риба в завод за риба, рибен завод. Called L'amour d'une cuisine, love in a fish factory. Любов в един завод за It's a play we just discussed to send to this theater. I did a film after September 11th. След 11 септември направихме един филм. Our young son was in lycée, was in high school just across the. По-малък ми син беше в училище, което по това време. Just across the road from the World Trade Center. Точно срещу Световния търговски център. And I wrote a text. И написах един текст. It was such a time of great emotion. Защото времето беше такова емоционално. He was okay, of course. But for 3 hours, we didn't know whether our son was dead or alive. Продължение на 3 часа не знаехме дали синът ни е жив или. And in those 3 hours, за тези 3 часа, I realized that разбрах, че we as parents, като родители, delude ourselves thinking we can protect our children. Можем да защитаваме децата си. To protéger nos enfants, but we can't. It's just a delusion. Това е заблуждение. And thinking this was very, very upsetting. И тази мисъл много ме разстрои. And I began. We were living in a place where, just across from the hospital where they were bringing the dead, it was really. Точно срещу една от болниците, в която докарваха ранените и мъртвите. Something I had never known before, and it gave me some understanding what it would have been in Sofia at the end of the war, when bombs were falling. Така че не знам дали няма да бъда примерно в София, когато започне край на света, почне да падат бомби. A father in Syria now, or to be могъл да бъда баща в Сирия, който Israeli father, to be a Palestinian father, to be баща израелец или to be a parent
of children да бъдеш anywhere родител въобще, където да било, where bombs are falling. където падат бомби или стават нещастия. So I started to see a psychiatrist. И започнах да посещавам психиатър. And I said, maybe I should write about this. И си казах, дали пък да не пиша за това. And he said, yes. Той каза, да, пиши. So I wrote a text. Написах един текст. I didn't write it for theater at all. Не го произведох за театър. I just wrote about my feelings during this time. Усещания по това време. And I sent the text by email. И изпратих текста по имейл. To theaters where I was working. По театрите, където съм everywhere in the world because I disappeared for maybe a month. Защото близо един месец не излизах. And I just tried to explain to my friends and colleagues what it felt like at this time. Да обясня какво е усещането в този момент. And every day I started getting emails saying we put the text on stage. Where do we send the money? Имейли постоянно, че този същия текст е поставен на текст на сцена. So I created a fund in the City University of New York to help pay for an education for the children of the people who were killed. Помагате в образованието на деца, на хора, които са били убити в. Because there were so many workers in the Twin Towers without papers. There were immigrants without legal papers. В близнаците работеха толкова много хора, които са били нелегални иммигранти без документи. And people were putting this text on stage. Хората поставяха този текст на сцена. And eventually, I had the idea, or somebody had the idea, not me, to make a film of this text. В крайна сметка решиха да филмират този текст. And the name of the film was 3 Weeks After Paradise. И заглавието беше 3 седмици след рая. 3 semaines après le paradis. And the play played 25 times on American television. И 25 пъти пускам по телевизията този филм. So it's a long answer for a short film, but това е доста дълъг отговор за такъв кратък филм. It tells you how life insists write this play somehow. Но показва как животът понякога настоява да пише. So I can't think. Are there other films of plays of mine? I started to. I have a film, a play called The Basic Deliverer, The Widow's Blind Date. Сляпата среща на вдовицата има такава пиеса. Or The Kiss of the Widow, The Basic Deliverer. And it's a very, very serious play about a woman who was raped when she was in high school. Която е била изнасилена по време на средното си образование. Comes back to the town. Която се връща years later to find the man. Се връща в същия град, за да се срещне с този мъж. And a big channel of television, NBC, big NBC, wanted me to make a film and direct the film. Искаше да филмира тази пиеса и аз да я режисирам. And so I cast the film. Така че направихме кастинг. And we were just ready to shoot the film. Бяхме почти готови да снимаме. And I had a call saying the film was cancelled. Че филмът е спрян. That it wasn't politically correct. Че не е бил политически коректен. And I was very, very upset. And we were in our little summer house in Gloucester, Massachusetts. And I was walking from my car to the house. And in the air there was a terrible odor. And I saw on the steps of my house the president of NBC, of the television channel,
had sent a great basket of cheese. Беше донесъл голяма кошница за сирене. And apologized for canceling the film. Като извинение за спирането на филма. But it was August and the cheese was melting and running down the steps of my house. Август и сиренето се топеше по. And that's when I learned a great deal about television. И тогава много неща разбрах за телевизията. Are there any other questions? Други въпроси? Yes. Какви илюзии ви създаде и какви ви отне работата в театъра? What illusions? What illusions did the theater create for me? I think that good theater creates the illusion that добрият театър създава илюзията за we can understand life. За това, че можем да разбираме живота. A good play has a beginning, a middle, and an end. Хубавата пиеса има начало, среда и край. And gives you a sense that a problem can be, if not solved, it can be understood. Че един проблем не може да бъде разрешен, поне може да бъде разбран. And then I step into the real world, into real life. Човек излиза навън в реалния живот. And I realize it's a big mess and I don't understand anything. Че истинският живот е голяма бъркотия и че нищо не разбира. But we know that theater has to entertain. Знаем също така, че театър трябва и да забавлява. And I think theater has to teach. You must teach. Аз също така има и своята образователна задача. So I think when I say this to young people when I speak at school, I think if you're going to put the word artist on your head, ако ще слагате началото заглавието човек на изкуството, you have a real responsibility. Носите огромна отговорност. And it's not just to entertain people. Не само за да забавлявате хората. It's to take their lives seriously. Да приемете техния живот сериозно. I think when you're young, you're thinking me, look at me. Когато човек е млад, дига ръка и казва, вижте ме. But then at some point, you must realize но в един момент трябва да разберете that you must pay attention to what people need. От какво хората имат нужда. And not necessarily what people want. А не задължително какво искат. That what interests the public isn't always in the best public interest. Това, което обществото се вълнува, не винаги е в интерес на самото общество. I just gave him a sentence that was impossible to translate. And that's it. But the illusion is, of course, that you can make change in the world. So there's always a voice in my head saying this is important. And then, of course, I step into the world and I remember that the world is 26 trillion years old. Излизам навън и си давам сметка, че животът е 26 трилиона години стар. And our moment passes like this. И нашия живот тук на Земята е просто един миг. But for the last 2 years of my life, но в последните 2 години I've been dealing with cancer and surgery, рак и операции, and really looking at the end of my life for the first time. И за първи път гледам на живота като Suddenly it's not abstract, it's obvious. Краят не е нещо абстрактно, то е ясно. And I can say that in terms of my writing, I would change very little. На своето писане не се променя особено обаче. And if I want to continue, it's mostly to keep writing because there's so much more to say. И ако искам да продължа, то е защото имам много какво да кажа още. I hope I didn't depress everybody with that. Надявам се, че не съм депресирал присъстващите.
тази мисъл. Is there anything else? Нещо друго? Yes. Казахте, че общо 17 годишен сте разбрали, че ще пишете пиеси и това е което можете. Все пак, вероятно на тази възраст сте прочели някой голям драматург или сте гледали някаква пиеса и това ви е провокирало. Има ли такъв драматург и кой е той? Yes. Yes. It's very difficult to learn to say yes when you're saying no. I was a very. I said that my father was a trucker in a little town. And my parents never went to theater. Somebody gave my father tickets to a play called A Raisin in the Sun by Lorraine Hansberry. И някой даде 2 билета на баща ми за пиеса на Lorraine Hansberry. And it's a play about a black family on the south side of Chicago. What's the name of the play? A Raisin in the Sun. Сафида в... Райзен на сек? Под лъчите на слънцето. And so this play was a really beautiful, very strong play about a black family, a very poor black family in the south side of Chicago. And really I had never seen a play. Пиеса за чернокожи в покрайните на Чикаго, не бях гледал театър до този момент. And I thought, this is fantastic. How would I ever get into the home of a black family on the south side of Chicago? Как бих стигнал в дома на чернокожи в Чикаго? This play has taken me somewhere. Тази пиеса ме заведе някъде. Somewhere I could never go. Някъде, където никога не бих отишъл в живота си. And I started to think, somebody wrote this. И си казах, това някой го написал. And it was so important in my life. It still is so important in my life. И това беше много важен момент в живота ми. This idea of taking the audience somewhere. Пренесеш публиката от едно място на друго. That was very emotional for me to think about that. Като преживяване беше емоционално. It's a long time ago. I can remember също така помня, when the audience was clapping. Когато публиката пляскаше, I looked at the family on stage. Погледнах семейството на сцената. And I looked at my family. И след това погледнах своето семейство. And I thought, I want to go home with that family. И си казах, искам да тръгна вкъщи със семейството на сцената. Is there another question? Друг въпрос? What do you have any question? Аз ли? По-добре да продължите с тях. Все пак, не намесвам се само за секунда. Имате възможността да чуете не само като лекция един човек, който е класика в драматургите, писането на сценарии в Холивуд. И нека наистина това да не бъде само разказ от него остава. Имате възможност да попиете нещо, което надали друг път. I don't know the title. It's current now. Сега направен филм. A very serious film. Много сериозен филм. And I tend to really not like American films as much as I like films from other countries. И американско кино не харесвам чак толкова, колкото киното на други държави. As a young man, I discovered the films of Truffaut, of François Truffaut. Открих филмите на Франсуа Труфо. And I really fell in love with each film. Се влюбих в тези филми. And I really, it's interesting how много интересно как I watch Hollywood become something that doesn't interest me at all. Как Холивуд се превърна в нещо, което въобще не ме интересува. And the films I've written for Hollywood have all been smaller, more serious films. И това, което съм писал за Холивуд, са били сценарии за по-малки филми. But the thing about film that I learned that was very upsetting. Но това, което ме разстроило по отношение на киното, was that it took so long
film to be realized. It took so much time before, from the time I would write a film to the time I saw the film on stage. Разстоянието между това да се напише сценарий и да гледаме филма на екрана, времето, което минава, е огромно. It took so long that sometimes I couldn't remember why I wrote the film. И понякога даже не си спомням защо в началото съм почнал да пиша за това. And with theater, it's so quick. А в театъра нещата са бързи. I write a play. Пиша пиеса. And I give it to actors. Давам я на актьори. And I see the play. И я виждам. And I see the audience reacting to the И play. виждам как публиката реагира. So that theater can really react to life very quickly. Така че публиката много бързо отразява живота. And film is really with a different purpose. А киното е с друга цел. Sometimes I have an idea for a play and it's really a better idea for a movie. Понякога имам идеи за пиеси, които се оказва, че са по-добри за екрана, отколкото за сцена. The fellow who translated My Old Lady was just telling me about Алби, който преведе моята прекрасна леди. And Albi was a friend of mine. Ми разказваше за Едуард Алби, който ми е приятел. For many years. And Albi said to him, че Алби му е казал на господин Ничкин, че plays are for listening. Че пиесите са за слушане. And film is for watching. А киното е за гледане. And I understand what he's saying. Разбирам прекрасно какво има предвид. Sometimes I love to write plays that are for listening and for watching. Много ми се иска понякога да пиша пиеси, които са и за слушане, и за гледане. I was telling them this morning I have a play called Lebensraum. Имам една нова пиеса, that we just saw in Germany, която преди една година гледахме в Германия. And 3 actors play 80 different roles. В която има 3 актьори, които играят 80 различни роли. So they're constantly changing, които постоянно се преобличат. Just with a hat or with a някакви елементи по някаква We saw the play in Ostrava in Czech Republic. Гледахме в Острава в Чехия. A couple 2 years ago, I guess. And it was actors with puppets. Беше куклен театър. And they were interacting, the puppets and the actors. И куклите и актьорите си общуваха. And it was really a very serious play. Много сериозна пиеса. But the form of the play was visual. На пиесата беше такъв визуален. And I think it was a good trick to keep the audience involved in a very serious play. Това беше много добър номер, много добър трик да поддържа интереса на публиката към пиесата. But I always agree with Edward Albee. I think he was a really bright guy. But I do think film is closer to the way we dream. Но си мисля, че киното и филмът се доближава повече до начина ни на мечтане и сънуване. We wake from dreams and it's as though we've just seen a movie. Събуждаме се от сън, все едно току-що сме гледали филм. We never dream in the form of theater. Никога не сънуваме в формата на театър. Our dreams are much more abstract and cinematic. Много по-кинематографични са сънищата, отколкото сценични. And again, theater can take images from life and really slow them down into a comprehensible story. И отново казвам, че театърът може да взима образи от живота, да ги забавя и да стават тези образи разбираеми. And in the end, it's all и в крайна сметка всичко all the same. I don't think it would be rare to find somebody who said, I only like theater, I hate film. Едва ли има човек, в крайна сметка, който би казал само харесвам театър. It's more common today for me to find young people who see film and television and never see a play. Има хора, разбира се, които гледат кино и млади хора, които гледат кино и не ходят да гледат театър. And bring them to a play and they go, oh, this is great. Заведеш на театър, казват, това е страхотно. They say, this is great. When did this start? От кога има театър?
And I think it's important for me мисля, че е важно to write plays that involve young people. Да се пишат пиеси, които по някакъв начин ангажират млади хора. We have 2 plays in this theater now with very old characters. Имаме вече 2 пиеси в този театър, които са с възрастни персонажи. But I write a lot of plays with young characters. Но пиша много пиеси за млади персонажи. And because I have 5 children and 5 grandchildren, I'm constantly in touch with younger people. И съм в постоянен контакт с млади хора. Are there any other questions? Think. Имате ли други въпроси, мислете? Да допълня. Само да ви кажа, че преди да дойде на тази среща, господин Хоровиц се видя с екипа на спектакъла Моята скъпа леди. Режисьор е Стилиян Петров, участват Мария Стефанова, Емануела Шкодрева и Михаил Билалов. А в понеделник ще присъства на представлението на Някъде в този живот, другия спектакъл по негова пиеса, който се играе в Народния театър. И от 18:30 преди спектакъла ще раздава автографи. Така че заповядайте и тогава. There's one story I can tell. She reminded me. The actress from My Old Lady who plays the daughter. Актриса, която играе дъщерята в Моята прекрасна леди. Her own daughter in life is in Paris now. Нейната дъщеря е в Париж. На актрисата. And she's studying at Cours Florent. It's a school. И учи там. It's a school for actors in Paris. В актьорско училище. And about 12 or 15 years ago, 12 или 15 години, преди 12 или 15 години, I had a call from a Polish actress. И се обади една полска актриса. Named Beata Nilska. Тази. And I had been on a jury. I was president of the jury in a film festival in Biarritz. And we had to watch 8 films each day. And one day, watching the films for the festival, I fell asleep. And somebody was shaking me. It was Beata Nilska. And she said, the entire jury is asleep. So I stopped the projection. We started the projection again. And the film was wonderful. It was a film from Wales. Very serious but delightful film. And it won the prize for the best film. So Beata Nilska called me and she said, I'm teaching at Corflo. And my former students are doing your play Line. Студенти, вече професионални артисти, правят твоята пиеса линиите. Play called Le Premier, Line or Le Premier. This play is translated into more than 30 languages. Повече от 30 езика е преведена. It played in this theater 30 years ago. Около 30 години, 40 years ago. 30-40 години тази пиеса била играна и в Народния. I've seen this play 1,000 times. Гледал съм я 1000 пъти. And so I said, please, Beata, don't make me see your students doing Le Premier. And she reminded me that the entire jury was asleep. And she was the one who woke me up. So I went to see these young kids doing Le Premier. And it was the best production I had ever seen. The best. It was not just for listening, but for watching. They made it extremely visual.
extremely funny, визуално много смешно and frightening at the same и time. страховито в същото време. And so I met with the kids afterwards. След това се срещнах с студентите. And they said, we've just finished Koflo, we've just finished school. What do we do with our lives? Ми казаха, ето сега завършваме училище, какво ще правим? And I said, but it's obvious, just continue doing the play. It's wonderful. Очевидно е какво ще правите, продължавайте да играете. And I brought them to a theater that had done literally 500 times. И ги заведох в един театър, който беше поставил тази същата пиеса. They made an arrangement called a patage, a share. И оговорих един такъв формат на where they created the show, където тези студентите правят and it was a very little theater with 60 seats. В един салон за 60 души. And the theater gave them half of the guichet, half of the... И театър им дава половината от прихода. And so it's a partage. It was, we say 50-50. И разделят прихода на 50-50. This troupe has continued for 15 years. И тази същата трупа от 15 години вече играе. They're fantastic success. They're a wonderful troupe in Paris. И много успешна трупа в Париж. And it reminded me of the importance of working with young people. И това ми напомня за колко е важно да се работи с млади хора. It was a big lesson for me. Много важен урок за мен. And of course I try not to fall asleep watching movies. И се опитвам вече да не заспивам, когато гледам. Sometimes I fail. Понякога не успявам. Шалбери се това трябва да си пуснат пред. Always. I usually sleep at the beginning of the play. Обикновено спя в началото на пиесите. It's terrible, isn't it? When you see a play that's really a bad play, you feel physical pain. And the only defense you have is to go to sleep. When you see a play that's a really wonderful play, you don't want it to end. It's a huge difference. Oh my God. Are there any other questions? Yes. Считате ли, че успехът в живота е Божия благословия или е повечето течение от обстоятелства, труд и преодоляване? Или повече труд? Труд, преодоляване, течение от обстоятелства. I think that success in life is when you're happy in your own skin. Когато човек се чувства щастлив в кожата си. There's no other success that has any meaning for me at all. Никакъв друг успех няма значение. And when your children like you, и когато децата ти те харесват и се гордеят с теб, това е успех. And sometimes I have success here, and sometimes I have big failure. И понякога не успявам, много не успявам.